Good morning. Today our session about the menopause and its complication and how can manage and how can assess the patient with the menopause and also important subject what's called postmenopausal bleeding. هنبدأ بأول شيء لازم نعرف المينوبوز. شنو المينوبوز أو how can you diagnose menopause? Patient should be diagnosed if there is 1 year at least cessation of the menstruation. يعني حيكون retrospective diagnosis، يعني شو وقت ما يكون سنة كاملة انقطاع للحياة تسمى this case of menopause. average age هو 51 سنة but some problems called premature ovarian failure اللي هو من cessation of menstruation and menopause before the age of the 45، يعني قبل 45 سنة من العمر حتدخل البيشنت بالمينابوز. هاي مشكلة تتعرض complication أكثر من غيرها، اللي حيكون time for cessation of estrogen وتعرض low estrogen and its complication حيكون لفترات أطول من حياته. مش ممكن يكون سبب البريماتشور ovarian failure. أما كروموسوم أنومالي مثل تيرنر سيندروم أو أوتو أميون ديزيز مثل اللي حنشوف حتى associated with the hypothyroidism أديسون ماسينيا جريفيز enzyme deficiency مثل galactosemia or 17 alpha hydroxylase deficiency، أو قد يكون secondary type اللي هو surgical menopause after bilateral oophorectomy أو chemotherapy أو radiotherapy أو infection مثل من infection مثل TB tuberculosis أو ممس أو ملاريا، كلها ممكن يؤدينا إلى premature ovarian failure. زي ما قلنا البيشنت حتجينا 45 سنة. أما بالنسبة للمينوبوز اللي هو average بال 51 years physiological one كلنا احنا نعرفها سببه انه oocyte will become decrease and then all the oocyte atresia وينتج لنا انه low estrogen. هسه احنا لو احنا قاعدين بالاستشارة وجتنا بيشنت تعاني من هوت فلاش، هم يسموه الهبات الساخنة. شنو الهوت فلاش؟ عادة هبة ساخنة أو sudden onset of flashing and increase the heat of the body ويشمل الأبر trunk and head and neck. حتجيها هبة ساخنة تشمل الجذع والرقبة والهيد، وأكثر شيء تكسر الفريكونسي بالليل، إما يسببها الأرق الدبريشن فتنجي منزعجة من عنده. هاي تجينا حال. تجينا ثاني لا loss of libido and dry، راح نشوف بالفحص حنشوفها dry vagina. أيضا هذا شنو ممكن تتعالج كأوت patient بتريتمنت، بس تحتاج قد تجي easy to be fractures joint pain كل ممكن يكون as underlying cause of what deficiency of estrogen. حيكون source of estrogen بالمينوبوز من الأديبوز تيشو ألون، لأنه حيكون بها aromatization وتاب استيرون وإضافة للأدرينال gland. أما بالنسبة للأوفري there is no antral follicle so no estrogen protection. تيجي patient دي أول من assessment ناخذ history ثم examination ثم investigation. why؟ ليش؟ احنا البيشة صحيح نخلصها من الهوت فلاش، من الجوينت بين، من الدبريشن اللي لقيتها، بس بنفس الوقت انه حيكون بالانس between benefit and risk of our treatment. How can balance this by good patient assessment. يشمل الهيستوري، بعض التريتمنت اللي ممكن يفيدنا العلاج أو هوت فلاش مثل الهرمونال replacement therapy أكو لها contra indication should be excluded by history and by investigation and by examination. نسأل البيشنت على medical history diabetic hypertension cardiac disease cardiovascular system صورة عامة CVA عندها personal history of thrombi
personal history of cancer, of uterine cancer, of breast cancer, of ovary and cancer. نسألها عن drug allergy، أي drug هي كانت تاخذه ما فاتها بالنسبة للتريتمنت of hot flash. عندها history of the fibroid، عندها history of the cholestasis of in the pregnancy. كلها ممكن يعني should be any liver disease active أو chronic liver disease. عندها migraine with aura. يعني حنسألها كلها الكونترا انديكيشن مالت هرمون ريبليسمنت ثيرابي حتى بنقدر ننطي هي احنا اون سيف سايد. نفس الشيء ناخذها فاميلي هيستوري اوف وات، فاميلي ايضا اوف كانسر اوف ثرومباي يعني بنفس من نعرف ثرومبوفيليا هو inherited one. السي اي بعض البركة وين بركته ممكن يكون inherited. familial history of thrombi and CA is also important. Medical history diabetic hypertension may be uncontrolled hypertension. It is one of contraindication to use of hormone replacement therapy, also thrombi, DVT and others. Fibroid also, it is a relative contraindication because maybe this lead to enlarge its size and after history can do examination also for exclude any contraindication to the use of the HRT. Should be general examine, blood pressure, pulse rate, any breast mass, pelvic mass, thyroid examination, and also maybe send patient for mammography if it is indicated, for thyroid function test if it is indicated, biochemistry for the HB, for the liver function test, for clotting and bleeding time, and the thrombo screening if it is indicated. And if we suspect it is she has osteoporosis, send for what is called DEXA, dual X-ray absorptiometry, for matrix measurement. كلها investigation إضافة إلى pelvic ultrasound. After it's excluded all these contraindication to HRT can be discussed with the patient about the option for treatment. كلها أكو HRT واللي هو البيس 1 والدرج اوف تشوز هو اما either estrogen alone اذا كانت هي hysterectomized patient او نستخدم الاستروجين بلس بروجسترون اللي patient have what the patients have uterus. يبقى اكو بعض التشينج اللي هو اللايف ستايل ميجر اللي هو decrease الكحول، كافيين، بالز، plus regular exercise. ممكن تستخدم vaginal cream for any dryness. اكو بعض البسفونات سيروم او selective modulator. أيضا أكو ألفا 2 أغونست مثل كلونيدين used for the female vasomotor system, selective serotonin reuptake inhibitor, and selective non-adrenal reuptake inhibitor, fluoxetine and others. إذا البيشنت إضافة إلى HRT اللي هو مثل ما اتفقنا أما إستروجين ألون أو إستروجين بروجستيرون combined. إذا البيشنت رفضت استخدامه بعد أن عرفت الريسك أوف HRT إحنا حنسوي لها counseling for كل drug benefit and risk. إذا أكو contraindication to HRT أو إذا patient refuse use of HRT can use alternatives اللي هسه حكيناها سابقا. هاي for menopause patient and how can assist her. هاي ممكن نشوفها كout patient تجينا بالاستشاريات مالت الجايني. لو قلنا إنه أكو what is called bleeding post menopausal، الكثير من البيشنت يجونا with bleeding، وهي شيء مرعب بالنسبة لهم إنه post menopausal بيجي with some bleeding. مفروض نعرف إنه etiology of this should either genital or extragenital pathology. هذا ممكن يكون من اليوترس، vagina، cervix، ممكن يكون from the other genital organ. قد يكون سببه hemorrhoid، قد سببه injury anywhere and others.
Both benign and malignant lesion may also cause postmenopausal bleeding. About 12% of women with postmenopausal bleeding has primary or secondary malignancy. إذا فقط 12% عندهم primary or secondary. باقي الكيسات أكثرها due to the benign. شو يشمل لنا هذا المالجنسي؟ الكومن مالجنسي it's endometrial cancer اللي يشكل لنا 80% من البيشنت اللي عندهم كانسر من البوست مينوبوزال. أيضا cervical cancer ممكن يكون vulval cancer, fallopian and vagina also may be cancer due to the postmenopausal bleeding. وطبعا 88% الباقيات هم أكثر for benign. benign مثلا اللي هو most common cause من benign it is genital tract atrophy وهذا سببها deficiency of estrogen. بسبب benign condition called polyps اللي هي زائدة يسموها اللحمية وهذا نشوفها بكثير من الكيسات مجرد انه رفع حتى ينتهي البوست مينوبوزال بليدنج. endometrial hyperplasia. hyperplasia عادة لها risk factor. لو نسأل شنو الريسك فاكتور اوف هايبربليشيا، اما تستخدم دراج مثل استروجين بدون ما تستخدم بروجستيرون، او كان عندها هيستوري سابقا اوف ذا PCOS polycystic ovarian system، او عندها early menarche menopause يعني تعرض فترات طويلة للاستروجين ممكن تؤدي إلى هايبربليشيا وهذا بري كانسرس ليجن. وتايب أنواع متعددة من عندها أكو with atypia without atypia. طبعا with atypia اللي هي طبعا أخطر more يعني serious محتمل تتحول إلى الكانسر أسرع من without atypia. إذن عرفنا اللي ممكن يكون underlying cause of postmenopausal bleeding. لو قلنا شلون حنكون نسويها clinical assessment، اجتنا patient لاستشاريها postmenopausal bleeding. أولا حنبديها history كلها في الشيء systematically. ندور على risk factor مثل ما قلنا nulliparity، هل هي late menopause اللي هي diabetic اللي obese hypertensive at history of infertility use of the anabolic estrogen يعني estrogen alone without progesterone family history of endometrial cancer. كل هاي will be increased possibility of endometrial cancer. ناخذ drug history، هل هي ماخذة HRT سابقا وده يصير بوست مينوبوزال، هل هي تاخذ تاموكسيفين سببها كفر دراج فور عادة يستخدمونه after breast cancer ينطوح فترة طويلة تاموكسيفين وجرعات هواية ممكن تؤدينا إلى هايبربليشيا وممكن تؤدينا إلى اندوميتريال كانسر ممكن ويجون البيشنت بوست مينوبوزال bleeding. history of trauma even coitus with atrophy may lead to the vaginal bleeding. إذا ناخذ الهيستوري after history لا ننسى amount of the blood with the clot or not offensive discharge sign of infection other examination general examination طبعا body mass index blood pressure and others anemia abdominal examination important any mass حنشوف should be pelvic examination systematically start with the vulva شوف any mass any growth any abnormal discharge vagina also for the same things cervix should be by the cascospeculum ناخذ باب سمير إذا any growth any ulcer ناخذ منها biopsy even abnormal باب سمير ممكن نستخدم colposcopy external urethral meatus حنشوفها محتمل some abnormality in the external urethral meatus and both dorsal and left lateral examination position may be necessary for examination for this patient. طبعا bimanual examination should be performed. Why? To assess uterine size and detect any adnexal mass محتمل ovarian tumor نلقى بالbimanual examination إضافة يفيدني إذا كان fixed cervix indicated for cervical cancer. Rectal examination also may be appropriately if it is PV examination not sufficient أو يعني ما نقدر نسوي قد تكون virgin patient. What is the investigation؟ إحنا حنوديها investigation.
dilatation and curettage in many ways in our world. الأهم شيء إحنا بدنا نسوي dilatation and curettage ناخذ biopsy. remain the traditional investigation for postmenopausal bleeding. هيستروسكوب ممكن أن نستخدمه ويمكن أنه endometrial biopsy and underlying ultrasound guide or قد يكون إضافة من إلى increase what is called sonohysterography أو transvaginal Doppler أو 3-dimension scanning have limited availability now. إذا هسه إحنا لو سألنا البيشنت، إحنا إجتنا بيشنت all age postmenopausal، سوينا history، سوينا examination، سوينا investigation. المهم to diagnose اللي هو شنو take endometrial biopsy. أما ناخذ كبلان dilatation and curettage under general anesthesia or outpatient أو نستخدم by direct biopsy under hysteroscope، هو هذا يكون أفضل شيء ونسبة الخطأ بيكون أقل، أو باستخدام الألتراساوند أو ألتراساوند with a normal sign نسميها sonohysterography، وعلى أساس النتائج يمكن احنا شنو يكون التريتمنت مالتنا. الهيستروسكوب لو قلنا الهيستروسكوب اعتبر الميثود اوف تشويس. ليش؟ لأن حيكون دايركتد بايوبسي تيكن، يعني حنشوفه under direct vision احنا نقدر ناخذ البايوبسي فديتكت about 95% of intrauterine abnormality من البوليب من السي اي من الجروث اللي ممكن بالبلان دايليتيشن اند كورتاج ما بي باست وما نقدر نكتشفه. عادة even صاب mucous fibroid ما نقدر نشوفها بالدايليتيشن كورتاج العادي transitional and can be also outpatient procedure. treatment can be given in the same، يعني ممكن يستخدم hysteroscope ك diagnostic and therapeutic بنفس الوقت، فبنفت حيكون يعني أفضل مما يكون dilatation and curettage وبعدين حيكون السبب الثاني للتريتمنت. complication مالت الهيستروسكوب محتمل فلويد اوفرلود، كل احنا نعرف انه نستخدم فلويد، هايبوناتريميا، uterine perforation، وإضافة infection وcervical trauma لأن احنا نحتاج dilatation before insert the instrument. أكو outpatient endometrial biopsy whereby take biopsy like okay زين. investigation this tissue should be sent for histopathology. خلينا نشوف special إذا كان هو البيشنت طلع لنا شنو بالأتروفيك فاجيناليس HRT topical estrogen cream estrogen pessary estrogen ring pessaries can be used for the topical vaginitis إذا كان هو هذا الكوز. إذا cervical polyp remove of the cervical polyp يكفينا for treatment this condition. simple hyperplasia progesterone oral preparation or even by use of the marina. complex hyperplasia progesterone by either oral preparation or also by marina. atypical hyperplasia لا total abdominal hysterectomy because there is significant risk of progression to the malignancy. evidence endometrial cancer طبعا total abdominal hysterectomy plus minus plus العفو bilateral salvage oophorectomy plus washing of the peritoneal cavity for staging and plus minus adjuvant therapy. Thank you.